Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. First off, Tripura's Chief Minister Dr. Manik Saha on Wednesday said the country's new criminal laws, which came into effect on July 1, 2024, have transformed justice delivery into a more citizen-centric system. Speaking at an exhibition on the news laws at Hapania International Fairground, Dr. Saha highlighted Tripura's progress in implementing the Bharatiya Nyay Sanhita, Bharatiya Nagarik Suraksha, BNSS and Bharatiya Saksha Adhiniyam. He noted that Union Home Minister Amit Shah during a recent review meeting in Guwahati identified Tripura as one of the front-runner states despite minor lapses. The Chief Minister underlined reforms that directly impact citizens, including the statutory recognition of the zero FIRs, mandatory provision of FIR copies to complainants, and a 30-day timeline for appeals. These measures are designed to make justice more accessible and responsive. Dr. Saha also drew attention to BNSS provisions aimed at humanizing justice. Section 293 allows courts to reduce punishment to one-third of the prescribed term in cases involving sudden provocation where the offender has no prior record. Section 479 mandates the time spent in custody as and under trial must be adjusted against the final sentence. The program was attended by DGP Tripura Police, senior officials, ASHA and Anganwadi workers, students and local residents. इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए त्रिपुरा सरकार ने बहुत पहले से ही बहुत इम्पोर्टेंट कदम उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद से क्लोजली इसको मॉनिटर किया है। हम सभी की मीटिंग ली है और समय समय पर उसको रिव्यू किया है, जिसके फलस्वरूप हमने 100% इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2024 से इसका किया है। इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 जो स्तंभ होते हैं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन और जुडिशियरी। लैडीज एंड जेंटलमैन, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस प्रदर्शनी के उद्बोधन के लिए, और ये जो नए कानून हैं, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार की ओर। এসব এই যে তিনটা যে বিএনএস হলো, তাতে করে আমাদের কিন্তু অনেক সুবিধা হবে। এখানে একটা জিনিস আমি দেখলাম যে অভিযোগ যখন করবে তার 30 দিনের মধ্যে মানে তার যে আবেদন সেটা কিন্তু করতে হবে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে গেলেই তার আবেদন করতে হবে সেটা কোর্টে। এবং 293 এই ধারায় সেখানে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তা অলরেডি বলেছেন, প্রথমবার কেউ হঠাৎ করে কোনো কারণে সাডেনলি কোনো অপরাধ করলো এবং তার যদি আগে কোনো তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকে, সেখানেও কিন্তু এত সুন্দরভাবে এই ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার যে এই ধারাগুলোর মধ্যে এত সুন্দর জিনিস রাখা হয়েছে যে ওখানে 1/4 বা 1/6 মানে দণ্ডে দণ্ডিত করে, অর্থাৎ সেখানেও কিন্তু রিডাকশনের যে প্রথমবার যেহেতু হয়েছে, অথচ ধারার মধ্যে যদি এটা না থাকতো যে না এটাকে 1/4 করা যাবে বা 1/6 করা যাবে, সেগুলো নির্দিষ্টভাবে কিন্তু দেওয়া আছে। অর্থাৎ তুমি প্রথমবার করেছো, এর জন্য তোমার জন্য যে সাজা সেটা কিন্তু কম করা যায়। এই যে একটা মানে আমি বলবো যে ফ্রেন্ডলি, নাগরিক ফ্রেন্ডলি যে আইন সেটা করা হয়েছে। এখানে যে 479 ধারায় কত দিন পর্যন্ত আমরা এখানে মেইন যে উদ্দেশ্য আমি যেটা এখানে বলার আমার উচিত, যে জেলের মধ্যে আমরা যখন কোনো মানুষ যায় তো কবে যে জেল থেকে বেরোবে কেউ বুঝতে পারে না। তো জেলের সংখ্যাও প্রয়োজন, জেলের যারা মানে কারাভুক্ত হন তাদেরকে সংখ্যাটা যেন কম হয়, আননেসেসারি জেলের মধ্যে পড়ে আছে। তো এই ধারা এইগুলো যে হলো এই সংশোধন, তার মেইন উদ্দেশ্য কিন্তু এইগুলো। এখানে দেখা গেছে যে 479 ধারায়, যেটা বিএনএসএস, সেই ধারায় দেখা গেছে যে কেউ যদি কতদিন পর্যন্ত সে থাকতে পারবে।
তিনি যদি এই আইনের অধীনে অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ কারাবাসের 1/3 পর্যন্ত কারাগারে থাকতে পারবেন। অর্থাৎ অলরেডি সে জেলে আছে, কিন্তু তার কোনো জাজমেন্ট দিচ্ছেন না, তাহলেও সেখানেও কিন্তু তাকে মাইনাস করে সেটাকেও কিন্তু অ্যাডজাস্ট করার সুবিধা এই আইনে আছে। এবারে প্রথমবারের মতো দেখা গেল যে 4 ধারায়, যে BNS 4 ধারায় কমিউনিটি সার্ভিস, যে আমরা কোনো একটা অপরাধ করলো, তাকে একটা বললো যে তুমি একটা কমিউনিটি সার্ভিস করতে হবে, সেখানেও কিন্তু শাস্তির যে ব্যবস্থা সেখানে রাখা হয়েছে। এবং আমার মনে হয় যে এই যে নতুন যে ফৌজদারি আইনের যে পরিবর্তন আনা হয়েছে, তাতে করে আরও ইজি হয়েছে, আমাদের সহজলভ্য হয়েছে, সহায়ক, এবং সেটাকে আরও বেশি আমাদের মানে দক্ষ করে তুলবে। এখানে বলা হয়েছে যে সশরীরে কোনো ব্যক্তি পুলিশ স্টেশনে উপস্থিত ছাড়াই যদি ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সেখানে রিপোর্ট সে পেশ করতে পারবে, এবং তাতে করে ট্রান্সপারেন্সিও বেটার থাকবে এবং কুইক যে রেসপন্স সেটা দেওয়া সম্ভব হবে। 0 FIR কথা বলা হয়েছে, তাতে করে যে কোনো জায়গায় আগে কি হতো, যদি কেউ থানায় যেতে বলে তুমি তো আমার জুরিডিকশনে পড়ো না, আরেক জায়গায় যাও। এখন কিন্তু যে কোনো জায়গায়, এখন যে কোনো নাগরিক সে যদি FIR করে সেটা কিন্তু সে ট্রান্সফার করতে পারবে, সেই বিষয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। এবং তার যে মানে কপি, সেটা ফ্রি কপি কিন্তু তাকে দিতে হবে, বিনামূল্যে যিনি FIR করবেন তাকে দিতে পারবেন। এখানে যে কোনো লোক যখন অ্যারেস্ট হবে, অ্যারেস্টের পরে আমরা দেখতাম আগে কোর্টে যখন থানায় যখন যেত, ও বলতে যে আমার একজনকে আমার বলতে হবে, তো পুলিশ অফিসার কিন্তু বলতো যে না, আপনি কাউকে ডাকতে পারবেন না বা ফোন করতে পারবেন না। এখন কিন্তু এই যে এখন আইন হয়েছে, বলে না, সেখানেও আপনি যে কোনো ব্যক্তি, আপনার নিকটতম যে কোনো ব্যক্তিকে আপনি ইচ্ছে করলে ইনফর্ম করতে পারবেন, তার সাহায্য আপনি নিতে পারেন। ফরেনসিক যে বিষয় আছে, এখানে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ আছেন এখানে, তো ফরেনসিকেরও বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যদিও যে কোনো জায়গার মধ্যে, কারণ ফরেনসিক যে সায়েন্স সেটাকে ব্যবহার করে যে প্রপারলি যখন যে জায়গায় অপরাধ হয় অনেকগুলো, সেগুলো কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে ফরেনসিক টিম যদি ইমিডিয়েটলি যায়, তাহলে কিন্তু অনেক যে ফরেনসিকের যে এখানে যেগুলো কালেক্ট করার দরকার এভিডেন্সগুলো, সেগুলো সহজে সেগুলো কালেক্ট করতে পারবে। এবং আদারওয়াইজ কি হতো, এগুলো পরবর্তী সময় 4 people died and 3 are reportedly missing after a landslide in Upper Rimbi under the Yangthang constituency in West Sikkim at midnight. SP Gazing Tering Sherpa said 3 individuals were killed on the spot when the landslide hit. The police team, in coordination with local villagers and SSB personnel, managed to evacuate 2 injured women from the affected area after constructing a temporary free tree log bridge over the flooded Hume River. Despite the successful evacuation and their immediate transfer to the district hospital, one of the women succumbed to her injuries during treatment. The other remains in critical condition and 3 are still missing. The death toll in the tragic Kakori accident has risen to 5 after a roadways bus veered off a bridge and plunged into a ditch in Kakori, Lucknow on Thursday. Several others sustained injuries and have been rushed to a nearby hospital for treatment. According to the official, the injured have been taken to a hospital. Local police, Malihabad police and the fire team are actively engaged in rescue operations at the accident site. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the accident and has directed officials to reach the spot and speed up the rescue and relief operation. The Chief Minister has also directed the proper treatment of the injured.
बात कहाँ पलट दिए भैया ये लोग मचा। ये जनपद लखनऊ अंतर्गत थाना काकोरी क्षेत्र में हरदोई से लखनऊ जा रही कैसरबाग डिपो की बस हमारे काकोरी क्षेत्र में पलटकर डिसबैलेंस होकर गिर गई है और अब तक कुल 5 व्यक्तियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। 10 से ज़्यादा लोग अभी घायल हैं और उनका इलाज ट्रॉमा सेंटर और हमारे काकोरी के CHC में और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहा है। तो हमारी टीम का प्रथम उद्देश्य ये है कि राहत एवं बचाव कार्य जारी रखा जाए। तो सारी टीम अभी फिलहाल यहाँ पे लगी हुई है। सर रास्ता कोई बाधित नहीं है? रास्ता खोल दिया? रास्ता खुला हुआ है, रास्ता बाधित नहीं है। देखिए ये लखनऊ से हरदोई से लखनऊ की तरफ आने वाली गाड़ी थी। कैसरबाग डिपो की गाड़ी थी जो जिसके एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ जो हाईवे से खाई की तरफ गिर गए जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुई है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो पुलिस और जो इमरजेंसी रिस्पांस की जो हमारी टीम है उनके द्वारा लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल्स भेजा गया है। 5 लोगों की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कैजुअलिटी हुई है। बाकी जितने भी लोग घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। जो KGMC ट्रॉमा सेंटर में भी CHC काकोरी में भी हर जगह टीम्स तैनात किए गए हैं ताकि बेहतर से बेहतर इलाज सुन सकें। We'll now take a short break. Stay tuned. অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ। অসমীয়া জাতিটোক সোঁৱৰাই দিবলৈ 1926 চনৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ভূপেন দা আহিছিল এই ধৰালৈ ভাৰতৰ সূৰ্য উঠা দেশ অসমীয়াক উজ্বলাবলৈ। নানা জাতি উপজাতি ৰহনীয়া কৃষ্টি আকোৱালি লৈ হৈছিল সৃষ্টি এই মোৰ আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব। আজিৰ অসমীয়াই নিজক নবচালে অসমতে মগনীয়া হ'ব। অসম মাতৃৰ উচুপনি শুনিলে মাতৃ পূজাৰ বেদীত ভূপেন দাই মূৰ থৈ গাইছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান গুৱাহাটী, দিল্লী, অৰুণাচল প্ৰদেশ, কলিকতা আৰু মুম্বাইত ৰাজ্য চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালেন্ধাৰে আৱৰে। ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বছৰজোৰা জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অহা 13 ছেপ্টেম্বৰত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। উপস্থিত থাকিব অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। স্থান খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ। ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ। The oath-taking ceremony of Vice President-elect Chandrapuram Ponuswamy Radhakrishnan will be held on Friday at the Rashtrapati Bhavan in the national capital. President Draupadi Murmu will administer the oath of office to Radhakrishnan. According to a top NDA source, the morning of September 12 was chosen for the ceremony as the time was found to be auspicious by the Pandit Ji, said the NDA source. Ahead of the ceremony, several political leaders have already arrived in Delhi to attend the event. Those present in the capital include Odisha
Tripura Chief Minister Mohan Charan Maji, Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Punjab Governor and Chandigarh Administrator Gulab Chand Kataria, Jharkhand Governor Santosh Gangwar, and Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav. Radhakrishnan, the NDA nominee, was elected as the 15th Vice President of India on Tuesday, securing 452 votes against opposition candidate and former Supreme Court Judge B. Sundarshan Reddy, who received 300 votes. Rajya Sabha Secretary General and Returning Officer P.C. Modi said that 767 out of 781 MPs cast their votes, recording a turnout of 98.2%. Of these, 752 ballots were valid and 15 were invalid, lowering the required majority of first preferences vote to 377. Former India captain Baichung Bhutia has stressed that newly appointed national team head coach Khalid Jamil will need to focus on consistency and attacking football if India is yet to make strides at the continental and global stage. Jamil recently guided India to a third-place finish in the CAFN Nations Cup, where they defeated higher-ranked Oman 1-3 by 1-2 on penalties to claim a historic bronze medal. India's FIFA ranking has recently slumped to 133. Bhutia called it a disaster in terms of performance. He pointed out that poor relations between the federation and coaches had played a big role in the decline. I think Khalid ने ये फर्स्ट टूर्नामेंट में अच्छा ही ब्रॉन्ज मिला है, लेकिन Khalid के साथ मेरा पहले ISL से ही है कि Khalid जब भी एक टीम आता है तो वो टीम कौन सा टीम आएगा, बिकॉज उनका कंसिस्टेंसी में ISL से अभी कैफे में भी देखने को मिला कि कभी अच्छे टीम को हरा देता है बट सडनली दूसरे खराब टीम के साथ 4 गोल 5 गोल खा रहा है। कंसिस्टेंसी लेवल नहीं है, ये काफा में भी देखने को मिला है। एंड अभी खलीद को भी मुझे लगता है कंसिस्टेंसी और नए प्लेयर्स स्पेशली अंडर 23 का अच्छे स्ट्राइकर्स लोग को लेके स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये हैज टू बिल्ड फॉर द फ्यूचर। और कैफा हो या मर्डे का हो या डिफरेंट टूर्नामेंट्स तो हर एक समय पिछले 50 साल से जीतते हारते हैं, बट आई थिंक मेन फोकस हैज टू बी क्वालिफाइंग फॉर द वर्ल्ड कप एंड परफॉर्मेंस इन एशिया कप। I think these are the most two important, and hopefully we can't always depend on hand throw or dead ball se goal karna. If we want to really reach that World Cup standard, then I think we'll have to play good quality attacking football to make sure that we qualify on those merit. Only defending and depending on dead ball is not going to take us far. The FBI Salt Lake City field office has appealed to the public for assistance in identifying a person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk and Utah Valley University. AUTO have urged people with relevant information to come forward to aid the ongoing investigation. Kirk, a right-wing political commentator and conservative activist, was shot in the neck on Wednesday while speaking at Utah Valley University. I spoke to Erica, his wife, and we had a long talk, and she's devastated. She is absolutely devastated, as you can imagine. That justify the murder of Charlie Kirk. I think it's terrible. They're going to be ashamed of themselves. It's terrible. Why haven't they found the shooter yet, Mr. President? Are you concerned that it's been 24 hours? Well, I hear they're making big progress, and we'll have to see what happens. Do you have any indication of the shooter's motivation, sir? I have an indication, yeah, but we'll let you know about that later. Do you believe the killer was a trained assassin? Usually your instincts are always on. I'd rather not say. I think progress is being made. He's an animal, total animal. And hopefully they'll have him and they'll get him. What he did is disgraceful. Charlie Kirk was a great person, a great man, great in every way, especially with youth. And what he did, what this man did, was disgraceful. So hopefully we'll have him and we will. 29-year-old Yambothang Ramai alias Raveni, 29, who was arrested after shooting Hornbill TV reporter Deep Saikia, has been granted bail on Tuesday. The residents of Puba Kuman village, presently residing at Pulia Colony, Senapati ADHQ, was granted bail after the Chief Judicial Magistrate concluded that the shooting incident at Lai was accidental and not intentional as projected earlier. The incident
occurred on August 30 at around 8:40 p.m. local time when Nagaland-based Hornbill TV Deep Psyche was shot twice, once on the right leg and another on the right chest near his armpit when returning from Xenia festival at Lai in Senapati of Manipur on the evening of August 30. The youth has been accused of firing the bullets and ordered pellets from his ear gun at the reporter. According to the Shanghai Express, the accused reportedly admitted to firing the 2 shots but maintained that he had been shooting at birds and he had no intention of harming people. The defense counsel reportedly argued that the accused is a Sunday school teacher at Pumai Baptist Church in Pulia of Senapati. He also had no prior criminal record and that the incident was purely accidental, the Shanghai Express stated. As anti-establishment protests led by Nepal's Gen Z continue across the country, youth leaders of the forefront of the demonstrations have stated that widespread corruption and political stagnation were the core reasons behind a mass mobilization against the government. The protest leaders in a press conference on Thursday have also collectively endorsed former Chief Justice Sushila Karki as their nominee for interim Prime Minister, citing her integrity and independence following the resignation of the Prime Minister KP Sharma Oli. After widespread protests across the nation, Gen Z leaders emphasized that the choice of leadership for transition phase, stating that people should choose Sushila Karki as the guardian of the country. Karki, Nepal's first female Chief Justice, is widely regarded for her stance against judicial and political corruption. The Gen Z-led movement, which initially began as a peaceful protest, has seen movements of violence and chaos, which the leaders blame on political infiltrators. Gen Z leaders Ojasvi said that they had called for a peaceful protest, but the political cadres caused the arson and then vandalized the infrastructure. He also added that they were not trying to change the constitution, but to make necessary amendments to it. Through online surveys, the Gen Z leaders voted for Sushila Karki, and within 6 months, Nepal will head to election. Ojasvi Raj Sahaba, I'm Nepali. No, we don't actually have leaders in Gen Z, because Gen Z was something that started overnight. So if it would have a thing that was pre-planned, that was planned for a period of time, we would have chosen our leader and brought it in front. But Gen Z was something that came overnight. The revolution was just made within 2 days. We have our collateral damages, but the thing that we wanted, we have actually got that. So let's take it like we don't actually have leaders. We all are Gen Z, we all are leaders. So right now we are trying to dissolve the parliament. That's our first thing we need to do. We are not trying to dissolve our constitution or void our constitution in any ways. Maybe there are certain changes that needs to be made in the constitution for now, but other than that, constitution will remain intact, because constitution needs to be there. And the parliament, like I said, our first thing is we need to dissolve the parliament. We are going for that. I'm not a law student myself. That's why we need some people from Bar Council and from law who needs to help us, because we are not so great at law. So while moving forward, we should make sure that we should not be taking any steps that's unlawful, that's illegal. That's why right now I won't be able to give you all of our agendas, but right now what I can say for now is we need a interim government for now, for which we have proposed Sushila Karki, because she was the Chief Justice and she has always been fighting for the corruption, against the corruption. That's why right now the first thing is the interim government, the second thing is dissolving the current parliament, and the third thing is maintaining law and order in the country. These are the things, 3 things that we are looking forward for now. Other than that, the other agendas, the political agendas, we have to discuss it in the whole team before we present it to the society, before we present it to the world. So Sushila Karki, how she has responded to your... She is very positive towards it. So our thing is, our country is getting the first lady prime minister. That's a beautiful thing. That's the win situation for all of the females in the country, all of the women in the country. She was also the first Chief Justice of Nepal in the Supreme Court, and she has been a part of this dirty politics herself. She has been a victim of this dirty politics. That's why we want to choose her, because she would help us build this nation. If it was all the other bodies of the government would be perfectly working, we would have picked other
yachts like people are talking about Balin, people are talking about Harka Sampang, people are talking about other yachts. We would have picked them, but all the government bodies are totally not working in a good state. It's destroyed in many ways. That's why we are in a very vulnerable state at the moment. That's why we need someone who is really capable of being in that post, who's really experienced and who can help us lawfully in many ways, as Sushila Karki has lots of experience in law, as well as she has been a part of our constitution. She has been a part of constitution who wrote it. That's why we feel like she will really be helpful in making a change and reforming what's destroyed. So we are actually planning for 6 months, but we are not pretty sure because the current situation, like, to be very honest with you, the reformations that we wanted in the country was 10%. But the other 90% is the collateral damage that we are facing right now. So because of the collateral damage, we will try our best to bring everything within 6 months, because I don't know, because I'm a new person here. I will not be as one of the leaders in the politics. We will just be a team who will be watching, who will be coordinating with the government. That's all. We will not be in any positions. We will not be taking as any leadership. And what I'm trying to say here is, I'm not sure myself that 6 months, 5 months, 4 months, 8 months, 10 months or 1 year, I don't know how long is it going to take, but we are going to be trying our best to make this happen within 6 months. I'll ask you the same question. If you were in my position, would you be capable of making it, reforming everything that's destroyed within 6 months? That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV. Thank you so much for watching us, and see you in cinemas. And cut. Break for lunch. Dada, lunch laga dijiye, please. Haan. Lovely shot, Yami. Thank you. How are you feeling now? Really? Congratulations. I'm so happy for you. Thank you. तो officially आपके 1000 दिन शुरू होते हैं अब. 1000 दिन मतलब? 1000 दिन न्यूट्रिशन के. Okay, I'll explain you. बेबी के बर्थ से 9 महीने पहले और बर्थ के 2 साल तक का जो पीरियड होता है वो न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी है. मैं तो हेल्दी खाती हूँ ना. You know, I'm pretty strict with my diet. I know you're very strict with your diet, पर इतना strict नहीं होना है. Okay, it's almost like हम बच्चों को सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ा सकते. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सभी सब्जेक्ट ज़रूरी है. वैसे ही प्लेट में वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है. Oh, makes sense. और जब बेबी 6 मंथ्स का हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी शुरू कर दो. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू. अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क, घर का जो खाना होता है उसे जब थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग. और एज के हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो. जैसे शुरू में 2 से 3 मील्स, फिर 3 से 4, कोई हेल्दी स्नैक फिर इंट्रोड्यूस कर दो, ऐसे. Hello and welcome to another episode of Hornbill TV's Health Docs. Good day, mukan doctors, experts, aro healthcare professionals kan ge anigna alag health topics kan obode kotha kurigina chai. Aro aji mohan kotha kurle lado alternative therapy treatment la obode hobo. Edu kan ki ase gule do alternative therapy treatment under the alag methods therapies kan bishe se like acupressure, acupuncture, cupping therapy, edu han alag bishe ase. Aro mohan acupressure koile do, it is one of the oldest medical practice still in use today. Aro mohan saishu gole do Asian countries te do it has been practicing for